குடும்பத்தினர் சார்பிலே தங்களுடைய கருத்துக்களையும் நினைவுகளையும் பகிர்ந்து கொண்டவர் என்னுடைய சகோதரி செல்வராணி நிரஞ்சன். இன்றைய நிகழ்விலே இங்கு கூடியிருக்கின்ற கருத்தாளர்கள், ஊடகர்கள், அவருடைய நண்பர்கள், குடும்பத்தினரை தாண்டியும் அவரோடு இணைந்து பணியாற்றிய சர்வதேச ஊடகவியலாளர்களும் தாய்மண்ணில் இருந்து இயங்கிய ஊடகவியலாளர்கள் மூவருடைய கருத்துக்களும் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகின்றன. அதிலே பிரதானமான ஒரு கருத்து, மயில்வாகனம் நிமலராஜன் அவர்களுடைய காலத்திலே இலங்கையின் பிபிசியினுடைய பிராந்திய செய்தியாளராக கடமையாற்றிய பிரான்சிஸ் ஹாரிசன். Former BBC journalist Francis Harrison was the correspondent for Sri Lanka during the time where Nimalarajan was assassinated. Francis Harrison recalled the death and the struggle to get justice in a 2004 piece that she wrote just before she left Sri Lanka. She details the night of this horrific incident as follows, and I quote, "Two armed men burst into Nimalarajan's house as he was listening to news on BBC Tamil service at night. One man shot Nimalarajan 5 times in the head and chest. The other knifed his elderly father. The medical report said he had 33 centimeters of cut on his face and neck. Nimalarajan's mother came out of the bathroom to see her husband and son bleeding on the floor. At that point, the attackers tossed a hand grenade into the sitting room. The mother and nephew were badly injured. The gunmen departed, firing in the air as they went. All this a short distance from a military checkpoint and during curfew hours." இது பிரான்சிஸ் ஹாரிசன் 2004ஆம் ஆண்டு இலங்கை தீவை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன்னர் பதிவு செய்திருந்தது. பிரான்சிஸ் ஹாரிசன் மயில்வாகனம் நிமலராஜன் குறித்தும் அவருடைய குடும்பத்தினர், அவருடைய குழந்தைகள் குறித்தும் சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த ஒளிப்பதிவு I think on the 25th anniversary of the death of Nimalarajan Mylvaganam, the first thing I have to do is apologise to his family that we haven't yet brought the killers to justice. It's been such a long time and they still roam free, and the people who ordered this are still free and prospering, and I am really sorry about that. I'm also really, really sad that his parents, his mother and father, are no longer alive to see the little progress we have made on this case. Nimalajan's mother was somebody who we used to call her Mother Courage. She was so amazing, so strong in the terrible tragedy that affected the family. And also I very warmly remember his father. They were amazing people, and we really lost somebody important to them. And also, we have for 25 years struggled to bring justice for Nimalajan, and this report is the culmination of that work. It reflects back on the very, very flawed process in Sri Lanka. The fact that the killers could be, let go, the fact that they were not questioned, that they were allowed to go and commit more crimes because they were not held accountable for the murder of Nimalajan. And such a high-profile killing at the time. He was a BBC correspondent and a journalist for other outlets as well. The fact that nothing happened about that case is an amazing stain on Sri Lanka. And also, it was the first in a series of very high-profile killings of journalists in Sri Lanka. And in that decade, there were 44 other journalists and media workers who were killed. And nobody has been held accountable for any of those killings. What does that say about the role of journalists in Sri Lanka? How dangerous it is for them to do their job, and still remains dangerous. But also, I think today we should also look back at the suffering of the family who, are outside the country. And I remember my child who was really small in Sri Lanka, used to play, or he was even smaller than Nimalajan's children, but they would play with his toys and they would come visit our family. And it's just such a sadness that those children have grown up, some of them are married, and Nimalajan never got to see that. And it's just, they robbed him of
a life with his family, and I am really angry about that. And so long as I am here, I will make sure that I do everything I can to try and make sure that there's justice for this case. And the report is a stepping stone in that direction. அது பிபிசியினுடைய பிரான்சிஸ் ஹரிசன் அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்ட கருத்துக்கள். நிமலராஜன் அவர்கள் இலங்கை தீவிலே பல்வேறு ஊடகங்களுக்கு மிகவும் இக்கட்டான காலகட்டத்திலே செய்தியாளராக இருந்தாலும் அவருக்கான மீடியா காசு ஒரு சிங்கள ஊடகம் ஒன்று தான் வழங்கப்பட்டது. இதுதான் இங்கே குறிப்பிடப்பட வேண்டிய விடயம். பிபிசி சிங்கள சேவையினுடைய பொறுப்பாளராக இருந்தவர் இங்கே அந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வார். அந்த ஒளிப்பதிவையும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வோம். அதற்கு முன்னர் மயில்வாகனம் நிமலராஜன் எவ்வாறு ஊடகவியலாளரானார்? மயில்வாகனம் நிமலராஜனை ஊடகத்துறைக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் கனடாவில் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றார். தாயகத்திலே முரசொலி பத்திரிகையின் ஆசிரியராக கடமையாற்றியவர். கனடாவிலே வெளியாக தமிழர் தகவல் சஞ்சிகையின் ஆசிரியராக கடமையாற்றுகின்றவர். நிமலராஜனை ஊடகத்துறைக்கு அறிமுகம் செய்தவரும் இவர்தான். மூத்த ஊடக ஆசிரியர் மதிப்புக்குரிய திருச்செல்வம் அவர்கள் தொடர்ந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வார். அவர் நிச்சயமாக நிமலராஜன் எவ்வாறு ஒரு ஊடகவியலாளர் ஆனார் என்ற தகவலையும் உங்களோடு சேர்த்து வருவார். மதிப்புக்குரிய திருச்செல்வம் அவர்களே.